வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் டிஸ்க் பல்ஜ். அதாவது முதுகு தண்டில் ஜவ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஜவ் வெளியில் வந்துருச்சுன்னு நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் காலில் நரம்பு இருக்கிற மாதிரி வலி இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் வி டாக் அபவுட் டுடே. ஸோ ஐ ஹாவ் அ மாடல் ஆஃப் த ஸ்பைன் வித் மீ. ஸோ திஸ் இஸ் அ மாடல் ஆஃப் அ ஸ்பைன். அதாவது உங்கள் முதுகு தண்டு எலும்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல் யோர் வெர்டிபிரல் பாடிஸ், அதாவது உங்க முதுகு தண்டுல இருக்கிற எலும்பு. இதுக்குள்ள இந்த மஞ்சள் கலர்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஸ்பைனல் கார்ட். இதுக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து உங்களோட ஸ்பைனல் கார்ட். அது வெளியா வந்து உங்க நரம்புகள்லாம் வெளியில வருது. ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் யோர் டிஸ்க் ஆர் உங்க ஜவ்வுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான். ஸோ இந்த டிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி த ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ், அது வெளியில ஒரு ரிங் அண்ட் உள்ள ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ வெளியில இருக்கிற ரிங் வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை இட் இஸ் சம்திங் கால்ட் annulus ஃபைப்ரோசிஸ்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டென்ஸ் கொலாஜன். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் சப்ஸ்டன்ஸ். நடுவில் இருக்கிறது இஸ் மோர் லைக் அ சாஃப்டர் அண்ட் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ வாட்டர் கண்டென்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டிஸ்க் பல்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் either because of aging, அதாவது degenerative process, or because of trauma, அதாவது நீங்க சடனா குனிஞ்ச ஒரு வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்றீங்க, அப்படி இல்லைன்னா பைக்ல டிராவல் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல ஃபாஸ்டா போய் மேலே எகிரும் போது அந்த ஷாக், அதாவது there is a sudden shock which is happening, அதை வந்து this disc usually absorbs it. But in certain conditions this disc is degenerated and cannot absorb that. So what happens is this disc வந்து it will start bulging out as you can see here. So once in the disc வெளியில வர it will start touching your nerve. Once it starts touching your nerve, அப்பதான் it will start producing that numbness and tingling pain. நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, ஜவ் வெளியில வந்ததுனால அவங்களுக்கு கால் நரம்பு ஃபுல்லா வலி இருக்குது. So that is what is called as sciatica. So a little bit more about sciatica. So what generally happens is sciatica வந்து கொஞ்சம் பெரிய nerve which goes to your leg. It goes all the way down, அதாவது spinal cordல இருந்து ஆரம்பிச்சு it goes all the way below your leg till your little toe. So இதனால என்ன ஆகும்னா இந்த டிஸ்கோட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த நரம்போட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இது ரெண்டும் when it touches it causes a chemical change in the outer structure of the nerve. So because of that changes the nerve structure வந்து nerve வந்து it causes irritation of the nerve, and the nerve irritation is what produces the tingling sensation and the pain. As long as it is tingling and pain, then you can manage it conservatively, but beyond that now it is more serious. So how do you manage disc bulge? So most often பாத்தீங்கன்னா most of the disc bulge and herniations வந்து it happens over 4 to 6 weeks. The process if you look at it, so initial management வந்து conservative management, அதாவது இந்த reaction, chemical reaction, inflammatory substances, pain producing substances which are produced in the blood and everything, அதெல்லாம் வந்து we manage it with medications, அதாவது analgesics, painkillers we give, then we give some muscle relaxants. So இதெல்லாம் கொடுத்து we try to reduce the pain, and then we start physiotherapy, அதாவது we give one side modalities. Then after the pain settles down a little, we start you on exercises, அதாவது back stretch and strengthening exercises பண்ண ஆரம்பிக்குது. Why? Because we start strengthening your back and your core muscles so that further வந்து உங்களுக்கு disc herniation வந்து it should not progress. That is the whole point of doing the strengthening exercises. So most of the disc herniation cases, அதாவது mild cases, usually we will settle down just with these measures. But if you see some more cases, a certain group of patients will not respond even to only these particular treatment regimens. So in the group of patients will require what is called transforaminal injections, அதாவது we inject steroid directly here, அதாவது இந்த chemical change which is happening here in the இடத்துல will be giving an injection. So this is what is called an epidural steroid injection. But இதுக்குமே வந்து the response varies from patient to patient, but it is a good non-surgical option for patients who are having severe pain and also who are not able to you do any activity because of this sciatica pain. It's a good option to try. And in severe cases it is always good to go for surgery.
surgery. So that being said, but if you do have red flag signs, அதாவது you cannot feel your leg, you have loss of sensation, you have loss of bladder and bowel movements, இந்த மாதிரி symptoms எல்லாம் இருந்தால் that means your spinal cord is getting compressed because the disc has come out almost outside. So இந்த மாதிரி symptoms இருந்ததுன்னா you definitely need surgery. Surgical options பத்தி I will talk in my upcoming videos. So roughly this is what a disc bulge is and this is why sciatica happens. So sciatica oda treatment options patti I will do in my upcoming videos, like இன்னும் detailed like for example I spoke about the non-surgical option, அதாவது epidural steroid பத்தி கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தேன். அதை பத்தி நான் இன்னும் detailed I'll be talking about, அதாவது how it is performed, what are the drugs used, அதுக்கப்புறமா what are the side effects or if there are any side effects or any other effects and how you will feel. So இதை பத்தி we'll be discussing further. If you like my video, do subscribe and give me your comments, and if you need any other information, do let me know. Take care.